And I want to assure members no amount of intimidation can ever move me away from where I am. I will remain the smiling me. To beat me? A soldier? How? Beat me how? Waliwo oluyimba lwa Bobi Wine. You beat me, I really teach you what beating means. Bigamba nti omutima gumenyese n'ekyemanyi munywanyi nawe gukumenyese. Eyo gye mpitira abantu bayongobedde nga bye basuubira byawukana ku bye balaba. Indeed, olunaku olwaleero mu Parliament bye tusuubira byawukanye ku ebyo bye tulabye. Mpuliriza, Parliament y'eggwanga Uganda kyaddaaki mu ngeri ey'okusoomooza abalimi n'abasuubuzi b'emmwanyi. Njagala kutegeeza mu ggwanga lino eyisizza ebbago ly'etteeka. Nkiddamu, eyisizza ebbago ly'etteeka erimanyiddwa ebbago ly'etteeka ery'emmwanyi erikkiriza okuggyawo ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority kigattibwe ku Ministry ey'ebyobulimi. Otegedde ensonga eyo. Wakati mu kubeera nga ababaka tebatunuulidde bantu balimi ba mmwanyi, tebawuliriza maloboozi ga bannayuganda, yadde n'okwagala okumanya biki ebibasoomooza, Sipiika ategeezezza tewali muntu agenda kubeera nga amutiisatiisa. Mu ngeri y'emu ayongedde okubeera nga akudaala bw'ategeezezza nti n'eggwanga erya America ke limaze okulonda Donald Trump, Sipiika Anita Amongi agambye nti ne sanctions ezaamuteekebwako zigenda kubeera nga zimuggyibwako. Katono nnyo mu bigambo bya Sipiika, nkusaba ompa amatu ogenda kubeera ng'obiwulira. Waliwo ow'amagye akubye munne amasasi agamuttiddewo. Emboozi nayo njirina. Obunkenke mu ggwanga bw'amaanyi. Omulimi osigaddewa weenoonye. Nina ebigambo bya Gen.Ssejusa bwe yavaayo n'ategeeza abantu omutwalo gumu bwe guti bwe gweyiwa ku kkubo Mwami Museveni asobola okuva mu buyinza. Kituufu oba si kituufu? Era bwe kiba nga kituufu, bannayuganda tuli beetegefu, tuli ready okubeera nga omutwalo ogwo gutambula gugende okujja Mwami Museveni mu buyinza. Awo nze naawe mu puroguramu eno tugenda kumanya ebintu bingi. Tugenza okuggwa olunaku olwaleero nga Honorable Zaake addusiddwa mu ddwaliro. Ababaka ba Parliament abawerera ddala 12 nga bagobeddwa entuula 3 Nambirira, Shamimu Malende n'abalala. Byonna mbirina katusooke ne Anita Amongi. And I want to assure members no amount of intimidation can ever move me away from where I am. I will remain the smiling me. And now that Trump has even won, the sanctions are gone. Njagala okwebuuza ababaka ba NRM kiki ekibakubye enduulu, kiki ekibawa essanyu ng'abantu ab'abalondo bateeka mu bifo ebyo bali eno gavumenti eteekateeka obbanyigiriza. Nabategeezezzaako nti Mwami Museveni yayise ababaka be aba NRM ne batuula. Tetumanyi muwendo gwenkana ki gwe yabawadde, wabula ekiwandiiko kyafulumya olunaku lwabadde lwaggulo nga Mwami Museveni yakiwandiise nga kibalagira okubeera ng'olunaku olwaleero bonna babeerawo mu Parliament. Kitegeeza babadde baagala okukakasa nti ne bwe kuba kulonda balonda ne bajulira ddala mufululizo. Oba ntegeerekeka? Kati neebuuza, essanyu bino ebisajja n'ebikazi bya NRM bijjawo essanyu okubeera nga bisobola n'okuseka ne bikuba enduulu ng'omuntu w'owansi ali mu kunyigirizibwa okutuuka ku ekyo. Neebuuza, abantu ba NRM ddala mmwe bantu mmwe
emitima egirumirirwa mwagireka ludda kuba mumanyi obulabe eggwanga bwe lyolekedde. Mumanyi nti mwami Museveni emmwanyi ayagala kugitwala buli munnayuganda abeere nga talina waafunira mu mmwanyi nga we baakola vanira. Njagala tusooke tuwulirize. Wakati nga bamaze okusabotaaginga Parliament, bamaze okuyuzaayuza ababaka, bagyeko amasannyalaze, bagenze mu maaso n'okubeera nga abamu babagobye mu Parliament, abalala bali mu malwaliro, bakubiddwa, ab'ebyokwerinda amagye gazze mu Parliament, bano abasajja bo basazeewo bayise etteeka ly'emmwanyi. Bino bye bibaddewo. Njagala owulirize Anita Amongi ekintu kyakoze. I put a question that the National Coffee Amendment Bill 2024 be read a third time and do pass. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. A bill for an act titled the National Coffee Amendment Act 2024. Bill, the title is settled and the bill has been passed. I congratulate President Salva for killing you, for calling you, not killing you, for calling you. Mbawadde awo obutambi bubadde bubiri. Aka speaker ng'akakasa era ng'akonfaminga nti ekiteeso kino kiyiseewo. Essanyu lyabadde nalyo smile gy'ataddeko n'enkuzannyira akatambi akalala kabadde ka mwami Museveni ng'akugamba nti acongratulatinga President Salva Kiir okutta namala n'agamba si kutta. Oba okitegeera, njagala kutegeeza gwe munnayuganda mpuliriza era ngoberera. Mwami Museveni takolangako nsobi mu bigambo bye. Buli kigambo ky'ayogera aba akitegeeza. Bw'aba agamba kutta ekyo aba akyogedde ng'akitegeeza. Yakugamba ye master wa violence. Ebyo byonna by'olaba ebigenda mu maaso mu Parliament yabikola era abimanyi. N'agamba bo ng'aba NRA batraininga kutta. Amazima gali nti bannansi tabalabanga bantu, abalabanga kwegamba abalabanga bintuntu ebisaana okuvaawo obudde bwonna ye waayagalira. Kyova olaba amaanyi yataddemu mangi. Lwaki nkugamba bino? Njagala otegeere nti mwami Museveni takola nsobi ng'ayogedde. Anita Amongi bwe yayogera luli mu Parliament n'agamba nti no make sure that those bagandas tebafuna numbers, tekyamusimatuka. Abazze bangoberera bino nzize mbibagamba. Ekyo ekigambo tekyamusimatuka, yali akitegeeza kubanga mukama w'ekyo kye yali ayagala. Mwami Museveni n'akola statement ng'agamba Katikkiro wa Buganda. N'amugamba nti ebyo by'oyogera nonsense. Ekyo kigambo yali akigamba mukulembeze. Kitegeeza mwami Museveni si kyakulabirako. In fact, neebuuza nti mwami Museveni ayinza kubeera role model wani. Okujjako nga naawe oli mutemu, ng'omutima gukulinga gw'abanyanya. Kiki ky'oyinza okwegomba ku mwami Museveni? Bulimba bw'akoze ku ggwanga, bukyayi bw'asize mu ggwanga, bubbi bw'aleese mu ggwanga, oba kulwa mu buyinza kweremeza mu ntebe. Kiki ky'oyiga ku mwami Museveni? Gwe ng'omuntu okujjako nga naawe oyina mutima gw'abanyanya. Now, kino nga sinaba nakuwa katambi kaddako, njagala buno obubaka bugende eri obwakabaka bwa Buganda. Buno obubaka njagala bugende eri mwenna abeefuula mbu muli Mmengo. Buno obubaka njagala bujje eri mwenna abeeyita ab'ebitiibwa, okutandikira ddala Katikkiro wa Buganda. Omusajja z'abagamba mwabeeyita ng'Abaganda nja bakurashinga, bibadde bigambo bye.
Omusajja zenga abagamba mbu simanya Abaganda mwe simanya mubeera na sitaani. Omuntu azenga abataddemu minisita Sam Mayanja ow'ebyettaka najja n'abagamba nti Kabaka waba ayagala ettaka aligule, ettaka lya gavumenti. Omuntu y'omu eyagambye Katikkiro ebyo byayogera nonsense tebirina makulu, alekerawo okulimba, abigamba Katikkiro wa Buganda. Njagala kwebuuza, Katikkiro wavayo n'otugamba nti tuve ku bafuzi bali abakadde baali babi nnyo era tetusobola kompeyalinga mirembe gy'abali ne guno omulembe gwa Mwami Museveni. Nze njagala kugamba Katikkiro nkuyozaayoza. Webale kugamba bantu balime emmwanyi naye ogikuumye. Webale nnyo, webalire ddala. Wano we tutuuse, kansuubire nti nno omuntu gw'ogamba nti nno ffe abavubuka abaagala ave mu buyinza, kansuubire nti nno gwakuzzeemu bulungi oluvannyuma lw'okutegeeza nti by'oyogera gasiya nonsense. Ndowooza abavubuka ffe twogera bikyamu, gwayogera ebirungi yakusiimye. Ekwo kwe kusiima kwe yasobodde okubeera ng'akusiima. Njagala bategeeza Obwakabaka bwa Buganda Mwami Museveni ne bwe mulikola mutya talibaagala, kubanga yabakozesa n'amala najja mu buyinza. Leero mutabani we waabadde bw'atandisa enteekateeka z'okubeera ng'ajja naye ali mu kukozesa Abaganda. Basajja mmwe ki ekyabatuula mu mitwe? Muyina kikyamu, muyina babafuuyira mmindi. Then, now, ekirime kye mubadde mugamba, Anita Amongi mu Parliament yabagamba mu making sure nti abo Abaganda tebaweza nnamba. Leero, Mwami Museveni abakakasizza nti kyayagala kye kiyita. Ng'amaze ogamba Katikkiro nti by'oyogera nonsense tebiina makulu. Njagala kubeera nga nvaawo. Bannayuganda, oba tudde ku babaka ba Parliament. Ababaka ba Parliament beeweze olunaku lwabadde lwajjo. Saagala kunenya mubaka wa Parliament naddala abo abayimiridde ku lw'abantu. Tonenya omubaka wa Parliament. Njagala katono nnyo tusooke tulabe embeera eno. Obunkenke nnyo ku Parliamenti era bingi ebikoleddwa ebitabangawo okuli ne kya Speaker wa Parliament Anita Amongo okukkirizibwa n'akeberebwa ebyokwerinda bibadde eggulugulu munda ne bweru wa Parliamenti. Ekyokufuuza emmotoka n'okukebera ababaka ba Parliamenti bangi kibajje mu mbeerera bagamba obunkenke bwonna bw'obadde bwoleka nti kagwa kekeetonya ekitongole ky'emmwanyi kibadde kirina okuggibwawo kigattibwe ku Minisitule y'ebyobulimi. Ku ssaawa nnyo ez'okumakya Sipiika wa Parliamenti atandise olutuula wabula lubadde lwakatandika. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi asoose kuteeka Sipiika ku nninga yetonda olw'ebigambo ebyamusimatuka ebireetawo obusosoze mu mawanga. Regarding conflict of interest, which would see you decently recuse and excuse yourself from presiding over this matter, but also the tribal sentiments, Right Honourable Speaker, that we did hear you make, that have got to be addressed by yourself, perhaps beginning with an apology, and then we see how we take things from there. I'll give a very appropriate response to that when we come to the coffee bill. Next item. Olutuula lutabusa ababaka bwe bategeezezza Sipiika nti Paalamenti ezingiddwa akabi ebyokwerinda batategeerekeka n'obunkenke bungi kyokka Sipiika mu kwanukula ategeezezza nti abamu babaka ba Paalamenti yayala. We are removed from our vehicles. We are being stopped from parking. There are ununiformed security personnel in Parliament who are more than the 530 MPs. Honourable members, we must be mindful that we also have a Yala sitting in the same building. When we came in, personally I was subjected to a check for the safety of the members of Parliament
I don't have any problem with that. Omubaka wa Mityana Francis Zakatabuse n'ategeeza Speaker nti alabye omusirikale mu Parliament ng'alina emmundu wabula gw'abadde ateebereza bw'akebereddwa asangiddwa ng'alina kisimu ky'ababyakwerinda. Let the security official be subject to a check if he does not have a gun. First wait. Be calm. This is the Sergeant at Arms. This is the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, can you check? Check. Remove your jacket. Ekikonde ekitabusa omubaka Zaake bw'ayagadde okudda mu ntebe mw'abadde atudde kyokka omubaka wa Clark North Anthony Akolo n'agaana okumuviira ekireeseewo akajagalalo ekidiridde ebibadde bikonde ekiwaliriza abasirikale ba sipiika okumuggyawo. Oluvannyuma lw'eddakiika nga 5 zokka sipiika akomyewo n'alagira abafunye obukosefu batwalibwe mu ddwaliro kyokka ababaka abadde bakakomawo ne bongera okumusaba asooke yeetondere Buganda ekiwaliriza sipiika okuyimiriza olutuula luno okumala eddakiika 3. Honorable Speaker, we did see you make remarks that seemed to prejudice a particular tribe. What we saw you say was, let's make sure these Baganda don't get the numbers. As we have said, this is not a matter of Buganda. Coffee has grown in different parts of the country. So I was very disappointed to see my leader, my speaker, make those remarks as if this is a battle against Buganda. And maybe government needs to clarify in bringing this bill, are you targeting Buganda and Baganda? I don't know. So, Honorable Speaker, I brought your attention to our laws, the Constitution, our rules of procedure regarding conflict of interest, which would see you decently recuse and excuse yourself from presiding over this matter, but also the tribal sentiments, right, Honorable Speaker, that we did hear you make, that have got to be addressed by yourself, perhaps beginning with an apology, and then we see how we take things from there. Thank you, Right Honorable Speaker. And I thank the Honorable colleagues for following the issues that I've raised very attentively. Thank you. Honorable members, I am happy that the law has raised an issue that I'm ready to respond to, and I will respond to it when I come to the issue of the coffee bill. I will give a very appropriate response to that when we come to the coffee bill. Embeera eno ne bannamawulire tebataliza ne babalagira bafulume ne baggalirwa mu kisenge kimu okumala ekiseera ekiwerako bulaga ng'omubaka Zaake bamufulumya ku kitanda. Okusibira bannamawulire mu kisenge kya Paalamenti kibajje mu mbeera ne bawera obutaddamu kusaka mawulire gonna ku Paalamenti okugyako ng'obukulembeze bwa Paalamenti bubeetondedde. Okusalawo kuno kutwaliddemu n'aboludda oluvuganya gavumenti nga babadde bategese olukuŋŋaana lwa bannamawulire okwogera ku bibaddewo mu Paalamenti wabula bannamawulire bagaanye nabo okubawa obudde. So okuva kati tuyimirizza okukavalinga entuula za Paalamenti oba press conference oba kyonna ekigenda mu maaso okutuusa ng'obukulembeze bwa Paalamenti businkanye bannamawulire n'abakulembeze b'amawulire abasaka ga Paalamenti tukaanye security yaffe eri etya. Kuba kyewuunyisa omuntu okwambala ng'ate tayambadde uniform najja n'afulumya bannamawulire mu chambers n'awamba kamera za bannamawulire ate n'akwata bannamawulire n'abateeka mu conference n'abaggalira
ekyo tetugenda kikkiriza mu bukulembeze bwange Ibanda. Oluvannyuma ebbaga erijjawo ekitongole ky'emmwanyi liyisiddwa awatali kukyusaamu wadde n'ekimwero ekindiddwa ye mukulembeze w'eggwanga okuliteekako omukono lifuuke etteeka OECD eggibwewo. Okay, nkukulisaayo mu katambi ako kogenze maaso n'okubeera ng'olaba. Bwe njagala okubuuliza, Sipiika yeetondedde Buganda? Gw'okirabyeko? Oba ababadde bagoberera? Mumanyi nti nno etteeka ly'emmwanyi lye libadde ku mwanjo. Ne Parliament bw'etudde, mubadde mumanyi nti nno basoose ate etteeka lya UNURA. Balese lya UNRA, Uganda Roads Authority ndowooza. Lye basoose. Naye ng'ery'emmwanyi balitadde ebbali. Sipiika teyeetondedde Buganda na buli kimu nga we kitambudde. Now, kiki kye njagala tuyige wano? Nga situnnaba na kubeera nga tugenda wala, waliwo ayinza okwebuuza ekibuuzo. Omuntu aliwo na gavumenti eno? Nkimanyi kiyinza okuba nga mu mutwe gwo mwekiri. Ku byolabye, omuntu aliwo na gavumenti eno? Katusooke tulabe emboozi ya zaake. Emboozi ya zaake. Then nzije nkuddemu ekibuuzo ekyo ky'oyagala okuwulira ekiri mu mutwe gwo. Omuntu aliwo na gavumenti eno? Kanzije. Omubaka wa munisipaali y'Emityana Francis Zaake atuuse ku Paalamenti ku ssaawa nga 3 ez'okumakya okwetaba mu lutuula lwa Paalamenti era ng'ono abadde wamu n'omubaka wa Mawokota South Yusufu Nsibambi. Ng'ayambadde ovulo n'ekkooti enzirugavu okutuuka ku Paalamenti atambuzza bigere, wabula bwe tumubuuzizza ekimwambazza ovulo, Zaake atuzzeemu bw'ati. Leero nzize nga nyambadde bwenti, luno lunaku olwaleero si lwakuteesa. Ebintu babyogera dda babiteesateesa dda, tuli mu mbeera yakwerwanako, lunaku lwakulwanirira mmwanyi olwaleero. Wakati mu kuweranga bw'atayinza kukkiriza bbago lya mmwanyi kuyita, Zaake era tabadde na bigambo biwoomu eri omukulembeze w'eggwanga naddala ku ngeri gy'akuttemu ebbago lino. Naye olw'okuba tuli mu mbeera ey'obwannakyemalira, bano bakozesezza buli kimu ekikyamu, bakozesezza ab'amagye, bakozesezza abapoliisi, abaprisoni, buli kintu kyonna ekikozesebwa okulwana mu ggwanga lino bali mu kikozesebwa okulwana bannansi. Bwe yatuuse mu lutuula, Zaake yayimusa okugezaako okwemulugunya ku muntu gwe yabadde alumiriza okuyingira n'emmundu mu kisenge awateesezebwa. No, let him be checked. Remove your jacket. Kyokka ono bw'azzeeyo mu kifo kye asanze omubaka wa Kiraka North Anthony Akola akituddemu era ng'alabika si wa kukivaamu. Zaake taludde n'asalawo omubaka ono amuggyewo kifuba wabula nga ye amwanukuzza gakonde. Embeera eno eviiriddeko Sipiika okuyimiriza olutuula okumala akaseera. Oluvannyuma Zaake atwaliddwa mu ddwaliro Ensambya era n'aweebwa ekitanda. Omusajja nkubye ku mutwe ebikonde bingi nnyo ku mutwe guno, n'asembayo n'ekikonde kibadde wano oba kibadde nga ki, kuba kasita alabye nga ngenza okwogera eri maaso ebadde tageti baggyeko omuzindaalo ogwange ngende eri asobole okugjawo annumbe. Oluvuddeyo okwogera n'enkomawo nsanze atudde mu kifo kyange ne mugamba naye lwaki tonviira n'entuula, n'agaana ne mugamba ojja kuvaawo. Babaka banne ababadde bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya Joel Ssenyonyi bamulambuddeko era oluvuddeyo ne batubuulira embeera mwali. Tuzze wano okucekinga ku munnaffe omu Honorable Zaake. Bangi abalumiziddwa, Honorable Zaake yakubiddwa mubaka munnaffe. Abalala abakubiddwa gakanyama nga gabatwala basikasika, of course batusindika naye tulina bannaffe bonga babatuusizzaako ebisago. Ebikonde ebimukubiddwa ku mutwe n'obuvuno obw'enjawulo obumukoleddwako kubanga tabadde akola eka yamukubye, n'abalala bangi mu kasivuyo akabazze ne bamutuusaako obuvuno obw'amaanyi. Ku Parliament okutuuka wano nze mbedde naye
ne tugenda mu emergency ne tugenda mu CT scan paka otumwadmitinze naye nga kiragira ddala nti omutwe gwe gwafunyemukko obuzibu n'olwekyo mutusabire tulabe nga honorable zaake ngadda engulu addemu aterere bulungi. Bano bavumiridde enneeyisa ya Call. Honorable Anthony Yakol ng'alinga eyaze n'obusungu ng'alinga eyaze ne mission kubanga mukubye ebikonde bingi ate ng'akuba ku mutwe niweebuuza ono bazze bamukokinze nti kino kyalina okukola nga tekitegeerekeka. Kyabulabe nnyo era tukivumirira naye embeera gy'alimu ali out of danger naye nga akyasitwagolinga n'obulamu bwe mumulabye era twongere omusabira. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Zaake aweebwa ekitanda oluvannyuma lw'okulumizibwa mu lutuula lwa Paalamenti nga ne mu Sebutemba wa 2017 Paalamenti bwe yali eyise ennongoosereza ku ssemateeka okuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga ono yalumizibwa bya nsusso. Ebyo bw'oba ng'omaze okubiraba n'olaba nga omubaka wa NRM akakkanye ku mubaka munne n'akuba, njinza okugamba nti oba oliawo embeera ebaddewo olunaku olwaleero. Saagala kuginenyeza babaka. Ekizibu kya Uganda bakiyita Mwami Museveni. Kubanga sisitemu okutereera eteekeddwa okubeera nga agitereeza ayagala etereere. Ne bwe tunaalwana ne bwe tunaasindika ababaka 5 ne bwe tunaasindika ababaka bameka, bonna nga baagala okukolera abantu, baagala okukola ebyo abantu bye baagala, tebajja kubikola kubanga omuti omunene tegwagala bikolebwe. Then tuleme kunenya ababaka bano, tubeebaze kye bakozeeko. Abo abakoze kuba ate mulimu emiguunwa egitalina kye gikoze, mulimu emiguunwa egitalina kye gikoze. Bwe mba njogera ku babaka saagala kwogera ku babaka ba NRM kubanga ezo zo mpuuta. In fact abasirikale waliwo we bagambira nti abasirukale. Kakati aba NRM ababaka abo basirukale. Mwami Museveni yawandiise ebbaluwa olunaku olwajjo ng'alagira buli muntu yenna owa NRM mu Parliament alina okubeeramu olunaku olwaleero. Kitegeeza bazze ne mission ya kuggyawo kino, bazze ne mission nga kyonna ekyetaagisa bajja kiteekamu, oba kulwana oba kumenya bantu oba kubakuba bantu bajja bakuba bye baagala biyitewo. Kyova olaba baleese n'abantu n'obuwanga obutambula. Obuwanga gwe tunuulira Moses Sali yakoma ddi okujja mu Parliament, niye abaddemu yenna ng'ali awo no mwana tujoogeddwa nnyo. Naye ekibuuzo kyo kye njagala okwanukula, gavumenti eno esobola okuva mu buyinza akatambi kaakano ka Gen.Ssejusa. The people can go to that state house despite Mr. Museveni having those guns. Those guns will do nothing. What will he do? What will Mr. Museveni do? If 1 million people or 100,000 people go, will he kill them, bring tanks? If he shoots people using those tanks, he himself will be accountable and he will see what will happen. Why I emphasize on building capacity and leaders coming together is a simple message. It's better for us to guide this change than to appear in denial. President Museveni has been in power for 30 years. You do not stay in power for 30 years by accident. It is by design. And the longer you stay, the more the former state collapses, the former structures of the country. Gen.Ssejusa akutegeezezza nti abantu basobola okugenda mu State House bulungi nnyo. Kyabadde ategeeza Mwami Museveni asobola okuva mu State House mu bulungi oba mu bubi, naye obulungi tebukyaliwo kubanga tayagala kuvamu mu bulungi. Kyategeezezza abantu abawera omutwalo, abantu abawera akakadde bwe baba basazeewo nti Mwami Museveni aveeko, avaako. Kubanga ne bw'aba alina ttanka, bino bigambo bye bibadde mu katambi, ne bw'aba atadde ttanka ku kkubo, gwe kyogamba asobola obbakuba n'abamalawo. Ne bw'anaaba akubye, gw'olowooza kye kiyinza okuddako ng'abantu abo abakubye.
Kitegeeza ki? Tuddeyo kulimba lwa Kyagulanyi akatengo. Singa kalimala okutuvaamu, Mwami Museveni talisula. Ne mu kiseera nga ffenna tukyekuniza, agenda tufuga emyaka emirala. Abaffe, njagala mujjukire. Biki ebyaliwo ku tteeka nga baleeta egirimiti gyalimiranga na biwoobe mu Parliament. Term limit nnaku miranga na biwoobe. Etteeka ly'emmwanyi miranga na biwoobe. Kitegeeza Mwami Museveni buli wajja ng'ayagala kuggyawo kintu oba kuleeta kike naye nga kyajja kinyigiriza bannansi, ajja kuteekawo amaanyi gonna, ajja kuteekawo foosi yonna okakasa nti ye afuna ky'ayagala, muwoggane mumale musirike. Now, ki ekigenda mu maaso? Ki ekiddako? Ababaka ba Parliament abo abasobola boogedde bye boogera. Gwe Munnayuganda oyogera ki? Oba obalese mu Parliament balwane, olowooza gye bagenda obbimalira. Oli yakutte ababaka be, tetumanyi oba yabookezzaayo ne ku ssente. Yabayise, bonna ne bawunzika emitwe ng'ebiriga. Aba NRM benjogerako. Zaaka akubiddwa, 12 bagobeddwa mu lukiiko lwa Parliament. Speaker Anita Mongi ng'akozesa obuyinza bwe. Bwe tumanyi nti busukkiridde. Yes, busukkiridde. Abagobye entuula 3 nga tebatuula. Kakati gwe Munnayuganda simanyi wooli. Njagala kubeera nga nkuwa ku maloboozi agababaka olunaku olwajjo bwe babadde nga beewera. Bwe babadde nga beewera, njagala kubeera nga kuwaako ogawulire. Olunaku lw'enkya tugenda tandikira we twakoma. So abalowooza nti bagenda kututiisatiisa, mbadde muyingira Parliament wano ne mulabanga bagisazeeko yonna, badeployinze abawanvu n'abampi, ate batugambye nti enkya nga Parliament eddamu bagenda kuyiwa abalala bangi mubayiwe. Tetugenda kubatya kubanga tulina obuvunaanyizibwa. So ebituwulira nti kaakati fe abamu bagenda tusiba naki, kati tekikyali ku level eyeetukangakanga mu bagenda tusiba kubanga batusiba dda. Tulina obuvunaanyizibwa, bannansi baatulonda ne batusindika wano okubakiikirira. Era olw'enkya tugenda kukeera wano. Tugenda kukeera wano okulwana ku nsonga y'emmwanyi. Kyetuliko. General Museveni nti ali mu kutiisatiisa ababaka, yatandise n'ababe. I will crush you bwe tubiwulira. Sibunidde tujja kutukangakanga. Ffe ng'abakulembeze tuli bamalirivu ku nsonga eno. Ekyomukisa omulungi n'amateeka tugamanyi. Era tujja gatambuliramu okulwana ku nsonga eno. Tusaba bannansi yonna gye muli mutuwegateko. This is not a Buganda issue, as we have seen some people try to make it. The issue of coffee is an issue of Uganda, not Buganda. So all those who are trying to divide the people of Uganda to make it seem like it is them against you, no, this is for all of us. If you look at some of the districts that produce a lot of coffee, a good number of them are not necessarily in Buganda. And I can give you examples. Kasese, Zombo, Chibale, Bundibujo, Kamuli, Chenjojo, Jinja, Sironko, Maracha, Omoro, Mayuge, Iganga, Bugweri, Buhweju, Kaliro, Masindi, Kamwenge, Kakumiro, Kanungu, Bududa, Kabarola, Nuoya, Dokolo, to mention but a few. All the districts I've mentioned and many others are not in Buganda. So it is very problematic for anyone to try and make this a Buganda issue.
this is not and should not be a partisan issue. Some people have tried to make it a fight between the opposition and the NRM. That's actually not true. Of course, does that mean that as the opposition we cannot stand up regarding issues of Uganda? That's actually our mandate as leaders in this country. But we are saying, even though most of the voices that you have heard belong to the opposition, this is not an opposition matter. And want to appreciate and salute colleagues from the NRM who joined us when we first handled this matter. They knew there were going to be consequences, they knew they were going to be threatened, as is happening now, but they said the people they represent have told them, please, let's leave coffee alone. And want to encourage many others. We know that they are being threatened. They have been told they will crush them and all of these different things. Actually, the people who have potential to crush you as an MP are your voters. Listen to them. Shut up, you. Shut up. Ekisangibwa e Rusese mu disitulikiti y'e Kasese asse musirikale munne bw'atyo n'adduka n'emmundu ye. Okusinziira ku mwogezi wa Mountain Division Major Katamba Bilal, Private Mukwano Isaac nga kati mugenzi ayingidde amaka ga munne bw'atyo n'aggyayo emmundu n'atandika okumusasira amasasi ag'okumukumu era nga mu kavuvuŋŋano kano waliwo n'omusirikale omulala Alebu Joel alumiziddwa. Na olunaku lw'eggulo omu ku basirikale baffe ayitibwa Lukong Isaac kayisuddemu akambayaaya n'ayingira mu nnyumba ya munne n'aggyayo emmundu era n'amukuba amasasi. Kyamukisa mulungi gwe yakubye teyafudde, Alebu Joel teyafudde, niyo omusirikale Lukong yatambudde olw'eggulo olwo n'agenda n'afuutukira ate n'addamu okulabibwako ku detach yaffe endala eri ku boda ya Uganda ne Congo eyitibwa Kamukumbi detach eyo yatuusewo ssaawa 10 ez'ekiro era n'asalisira amasasi omusirikale waffe Solomon Kule eyabadde ku mirimu gye emitongole ng'akuuma bakama be babadde bamutadde okukuuma n'amusasira amasasi n'akwata emmundu ye n'avayo nayo. Bino byonna bibaddewo ku ssaawa 10 mu kiro ekikeesezza olwaleero era ng'omuyiggo gwa kalibutemu gutandikiddwako. Ekibinja kyasindikiddwa ogenda okunoonya omusirikale n'okulaba nga kimuggyako emmundu naye bwe baasinkanye naye n'atandika obbakubamu amasasi ate era okukakana naye nga bamubye amasasi n'afiirawo. Tusaasira nnyo ab'effamire ya Solomon Kule yakubiddwa amasasi munne ate nga yabadde ku mirimu mitongole. Tubasaasira nnyo, tubasaasira ddala. Naffe nga UPDF twafiiriddwa nnyo kuba omusirikale ono abadde musirikale nga muto nga bbanga asidde ng'ali mu magye, tube tumusuubiramu ebirungi bingi. Tusaba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Emmundu bbiri zizuuliddwa era nga ziri mu mikono mirungi. Okusinziira ku Major Katamba Bilal, okunoonyereza kutandise. Mukama waffe Division Commander Major General Richard Otto amaze okukola akakiiko agenda okuwuliza akayitibwa Board of Inquiry okuwuliza ddala kyavudde kitya Lukong okweyisa mu mbeera gye yeeyisizza ne biki ebyaddiridde era yabadde na kigendererwa kye.